And if you can book straight away, we give you some other things on the side that will be beneficial for us for gathering data. Okay, what kind of thing on the side? We disclose when they book, because for example, we have a guy coming with his sisters from what do you call it, Holland. Mm-hmm. He is specifically interested to us because we want to know how a brother and sister feel, and we make different arrangements for it. We have a scientist coming. These are people who come the first day. I chose them especially for that purpose. That we want to know what the scientific logical mind thinks and somebody who is not. I'm looking for a lot of details. Mm-hmm. And their brother and sister, they won't be in there at the same time, right? We want them to be once at the same time, one separate, yes. Oh, okay. We want to try every combination. If you book a block of 20, we come to some sort of structure or work for us, how we do it. And how we organize other things with this to happen. Maybe we put you in 30 types because we want to understand more if we can and how it's controlled. Okay, let me translate, please. Yeah. Okay, die Frage war eben, ob man eben 20 Sitzungen buchen kann und so weiter. Und Herr Keshe sagt, also 20 Sitzungen auf einmal, aber dann teilen mit der ganzen Familie, also es ist nicht einer, der das Gleiche macht. Und Herr Keshe sagte, das ist genau so eine Struktur, wonach gesucht wird. Also es wäre zum Beispiel, kommt da Geschwister, Bruder und Schwestern aus Holland und die werden dann einzeln, aber auch gleichzeitig in der Einheit drin sein. Und genau solche Sachen sucht man, weil es geht ja darum, Daten zu sammeln. Es werden auch Wissenschaftler am Anfang drin sein, am ersten Tag. Und er sagt, man bekommt eventuell sogar etwas extra. Das heißt, das sagt er jetzt noch nicht, was das ist. Aber es könnte auch sein, dass man zum Beispiel 20 Sitzungen bucht, aber man bekommt 30. Also es geht letztendlich darum, dass die Keshe Foundation natürlich auch etwas daraus lernen möchte. Und wenn da jetzt eine Familienstruktur da ist, von denen man noch einiges lernen könnte, dann kann es sein, dass man auch extra Dinge bekommt und auch mehr Behandlung bekommt und so weiter. Weil es ja, wie gesagt, ohne natürlich, dass man dazu bezahlt. Okay. Then the next question is, if someone books online, will they right away get an appointment? Because right now there's only the Yes. six. So when they book, probably within a few days? By tomorrow, any booking is responded back within 24 hours. We're setting up, because we are monitoring this very closely. Okay. There is a space available now, I think, on the 7th and the 8th. Okay. Ja, Herr Keshe sagt, dass wenn man einen Termin bucht, also wenn man das macht man im Online-Shop, keshe.foundation, da geht man drauf, dann kann man auf Store klicken und dann kann man das in dem Store buchen und da kann man auch auswählen, wie viel Sitzung man möchte. Und wenn man es bucht, dann bekommt man innerhalb von 24 Stunden Antwort, sagt er. Und man bekommt also einen Termin. Man kann natürlich auch selber einen Terminvorschlag, wie eben schon gesagt, kann man auch selber einen Terminvorschlag hinzufügen. Und Herr Keshe sagte, dass am 7. und 8. noch frei ist. People are booking even into July and June. So not everybody can get there immediately on next week. But as we see now coming in, the Monday the 6th is completely full. We don't want to take more than 10 people a day. And we just got to wait how it comes up this week and next week, because Monday is a bank holiday in most of the European countries. They can take a day extra out. We know a lot of people. I was in another couple of chats today. Everybody is trying to see how and the way we can. We try to collect as much data as possible. But if you book a large booking like 20, we want to speak to you straight away, because we want to plan a structure for you to come in a given day. If we can all come in one way that we can work. Okay. Es sind maximal 10
wie soll man es nennen, Behandlung oder 10 Sitzungen, genau. Sagen wir maximal 10 Sitzungen täglich. Der 6.6. ist schon komplett ausgebucht. Und manche, sagt der Keshe, buchen auch längere Zeit im Voraus. Also jetzt nicht unbedingt direkt den folgenden Tag. So wahrscheinlich die von weiterkommen. Und er sagte, wenn man 20 Buchungen auf einmal macht, das ist das Maximum, was man buchen kann, dann sucht man mit denjenigen auch ein sofortiges Gespräch, weil es geht, wie gesagt, hier um Daten sammeln oder Informationen sammeln, wie man das System optimieren kann. Und wenn man eben 20 Buchungen hat, dann kann man eben viel ausprobieren, testen und man kriegt, wie gesagt, vielleicht auch etwas extra. Wenn man 20 Sitzungen bucht, auch wenn das vielleicht verteilt ist für die Familie, dann wird man kontaktiert und dann guckt man, dass man sofort das planen kann. What's the next question? Okay. You already mentioned that it won't be public for everyone, but will it be possible to get some information about the test persons? So someone, let's say after the 6th of June or sometime after that, will there be information released on what happened to the people and how it was? We will announce on Thursday that we try to do that on Monday. Monday the 6th, we try to do some parts live if possible. And if you have been to the American teaching last night where we were there, one of the people who's been through the system introduced himself and explained how he felt and whatever. I just put a link on for you to listen to him because we were not expecting him. He decided to talk about how he felt when he went through the first time in the system a few months ago. I just posted for you in the chat. You can listen to him. We try to keep as much as possible in open, but now this is recorded it's on the what do you call on the American teaching. Yes. This is a North American meeting, right? North American teaching. Yeah. I'm just trying to post it for you. You can listen to it. It's the last 20-25 minutes of this talk at the North American teaching last night. He decided himself live to explain how he felt, and he went through the systems which were about 3-4 months ago, and now all have been much more upgraded. But this is a single system. It's not part of the flight system, but it's the same technology. So we try to keep it open, and we try to be able to share the experience. Okay, let me translate, please. Die Frage war, ob das öffentlich sein wird, diese Sitzungen, oder ob man was von den Probanden mitbekommt, die Erlebnisse und so weiter, was da im Nachhinein passiert. Und der Keshe sagt, dazu wird es jetzt am nächsten Donnerstag wird das angekündigt, dass wohl am Montag teilweise live etwas gezeigt wird. Und dann sagt er noch zusätzlich, dass den Link hat er im Chat geschrieben, dass von dem amerikanischen Meeting gestern, hat einer von erzählt, der vor Monaten schon einmal in dieser Einheit war. Das war eine Einheit, die nicht das Gesamte kann, was die jetzige Einheit ist, aber es war ein Teil davon. Und der hat da drin berichtet, was er so gefühlt hat, als er das erste Mal da reingegangen ist und was so passiert ist. Also sprich, da haben wir den ersten Bericht schon mal. Ja, das war's damit. And the next question is, why is it called a simulation? It's on the web shop, it's called simulation. Yes, we call it a sim because it's technicality, put it that way. Mm-hmm. That's all I explain. It's just technicality by the way it works. Okay, and it's probably just a safer word to use, right? Yep.
Ja. Okay, die Frage war, das wird in dem Online-Shop wird das als Simulation bezeichnet und es ist, wie Keshe sagt, das ist einfach ja, es ist einfach, es macht es einfacher, das so zu nennen. So, weil dann. We are simulating the condition and the position and the rest of it. Mhm. And then the question was, will it happen that after the 30 minutes of the session that the enhancement unit will disappear? Bring it back if you do it, please. Ja, also die Frage war, ob nach den 30 Minuten dieser Sitzung die Enhancement-Einheit dann weg ist. So wird das hier verstanden. Aber Herr Keshe sagte nur scherzhalber, wenn ihr sie verschwinden lässt, dann bringt sie wieder zurück. Also nein, das ist yes. Carry on. Sorry. Ja, also es ist nicht so, dass die Einheit verschwindet. Es ist so, dass man, wenn man da drinnen sitzt, dass man selbst eine Fernreise sozusagen machen kann, eine Fernwahrnehmung und sozusagen woanders reisen kann. Aber die Einheit bleibt, wie sie ist. Also es ist nicht die rein physische UFO-Einheit, die von A nach B fliegt. Das ist also eine Einheit, die durchaus noch viel mehr kann, aber kein rein physisches Flugobjekt. Das ist aber auch in Entwicklung. Okay, I just cleared something up. You got to realize even this afternoon, a few hours ago, we are in communication with some of the leading space agencies, and they want to bring a bunch of their people to go through trial because they know our work. One of the world leading agencies, I'm just in communication with them this afternoon, they want to bring people to test flight because they say it's impossible to just walk in and be able to be test flighting. They need training. And this is part of the thing I told them, this is finished. That was the way you do it. We don't do it with a new technology. You mean you don't do the training? We don't need training. Do you get trained to go on a plane? Do you get the train to go? Yeah, right. It's the past. You will feel it. We want to know how it feels, how it works. Does it work? The way it works. Who does it? Who manages to control it? Who manages to control their emotion with it? Okay. Der Herr Keshe sagte, dass einige führende Weltraumorganisationen die Keshe Foundation kontaktiert haben und dass die das auch buchen wollen und die wollen Leute bringen für einen Test und die haben nach einem Training gefragt, weil die sagen, man kann ja nicht einfach so irgendwo hingehen, man muss ja trainieren. Und der Keshe sagte, das ist die alte Zeit, hier braucht man nicht mehr trainieren, sondern es geht hier zu testen, wie sich jemand fühlt, wie es funktioniert für jemanden und ob jemand zum Beispiel in der Lage ist, seine Emotionen zu kontrollieren. Also es ist sehr viel, was mit dieser Einheit möglich ist und dementsprechend geht es darum, halt zu testen. Okay, then the question that many people ask is that now it's about the functionality more than about other things. And it's about implants in the body. What kind of implants are a problem, and can people use the unit with implants? This is a flight system. This is not a medical system. And as part of the structure and the fields we use, as we say in these systems, you what you call go through the whole structure of the wellness and hunger and everything else. And we are interacting with the fields which have a very much dynamic structure. And we advise people with like heart valve, with pacemaker, with shoulder or hip replacements, with people with a plate on their spine, which is fusing the body, the spinal part. We would not allow this for a time being to use the system. If you have a little pain in your foot or you have a little implant in your tooth, we don't see much problem. Because we've done tests before, we haven't seen any problems. As I was explaining in another chat,
We have tested these field dimensions in Chinese military hospital with the doctors from the military hospital, the third hospital in Beijing, military, one of the most advanced hospitals in China. Doctors, when they had a patient, a young boy of about 21, 22, which had a massive head injury in the back. They lost all the bone in the back, and they put a titanium plate. And the scientists in Beijing University wanted to understand if the system, the fields we were testing, will affect this titanium and condition of the brain. And because the boy went blind because of the damage to the back of the head, he could not see. And we originally didn't want to do it, but the doctors analyze it, tell us this is not connected to anything. The maximum we can fracture will be another piece of the skull. We can replace it with another piece of titanium. And we put the whole system through in a very close, much closer than the systems we have now, proximity-wise. And we saw no problem, no heating, no pain or whatever. And actually the vision of the boy came back quite drastically. The system allowed the rebuilding. It is what we did with Naomi, more or less. But we cannot take a position now and tell you if you have a hip replacement come into the system. We prefer to play it safe for the time being till we decide other things in the future. Okay, thank you. Also Herr Keshe beschreibt, dass diese Einheit, also die Frage ist, ob man Implantate im Körper haben kann, ob man dann die Einheit benutzen kann. Und diese Einheit, die ist ein Flugsystem und keine medizinische Einheit. Es geht hier um dynamische Feldinteraktionen. Wenn man jetzt, sag ich mal, stärkere Implantate hat, wie Herzschrittmacher, Schulter-, Hüftplatten oder Platten, die Wirbelsäule stützen, also Titanplatten oder sowas in der Art, dann erst einmal nicht. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Bei kleineren Implantaten, kleineren Dingen ist es kein Problem. Herr Keshe hat aber auch gesagt, dass Sie in China in einem Militärkrankenhaus das getestet haben. Also das chinesische Militär hat das mitgetestet. Und da hatten Sie einen 22-Jährigen mit einer schweren Kopfverletzung. Der ist aufgrund dieser Kopfverletzung ist er auch blind gewesen. Und der hatte eine Titan-Schädelplatte am Hinterkopf. Und da wollten man erstmal nicht behandeln, aber dann hat man es doch gemacht und man hat festgestellt, also aus dem Grund, weil diese Titanplatte mit keinem vitalen System verbunden war. Also die haben sich gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er vielleicht ein bisschen mehr Schädelknochen verliert. So, und was sie letztendlich festgestellt haben, dass es keine Probleme gab, obwohl die Einheit sehr viel näher dran ist als in der jetzigen Einheit, also die in China getestet wurde. Es hat sich keine Hitze gebildet, keine Schmerzen und der junge Mann, der hat seine Sicht auch wiederbekommen. Also der ist nicht mehr blind. Also es gab in den Tests keine Probleme mit Implantaten, aber man will bei größeren Implantaten, wie gesagt, Hüfte und so weiter, Herzschrittmacher, will man vorsichtshalber noch ein bisschen vorsichtig sein und deswegen werden solche Implantate, Menschen mit solchen Implantaten erst einmal nicht genommen. Any other question? Yes. Is it possible that someone is not coming back? And what will happen with the body? We don't want your body. Take it back. And you are connected to that body. This is one of the reasons we go through this test. There is no way you can leave because there are other knowledge we have which is not in public. As long as your body is in bed, the soul cannot leave because the soul of physicality, the dimension of the existence is within the machine. Okay. When you die, it's a different process. When you're alive and you go through this process, you don't die when you dream, do you? It's very simple. I cannot put it any simpler than that. But you don't die in the machine, right? I hope not. No. These are flight systems. These are what you call it, plasmatic field systems. Okay. Ja, die Frage war, ob
es möglich ist, dass jemand in dieser Einheit jetzt damit reist und nicht zurückkommt. Und was würde dann mit dem Körper passieren? Und dann sagt der Keshe, wir wollen euren Körper nicht, nimmt ihn wieder. Und er sagte aber, dass das nicht passieren kann. Es gibt auch bestimmte Sicherheitssysteme, die nicht in der Öffentlichkeit sind, die das verhindern würden. Und er sagte, dass es immer eine Verbindung zum Körper gibt. Das heißt, wenn die Seele reist, die ist trotzdem anhand dieser Umgebung des Systems gebunden und kann also nicht sein, dass die Seele einfach verloren geht und nicht wiederkommt. Also die ist mit dem Körper verbunden. Wie Herr Keshe schon vorher sagt, es kann zwar sein, dass jemand vielleicht ein bisschen länger unterwegs ist als die 30 Minuten, das ist aber kein Problem. Aber das kann nicht passieren. Das ist etwas anderes, wenn man sterben würde, also jetzt nicht in der Einheit generell. Dann, weil er sagt, das ist wie ein Traum. Und es ist ja im Traum passiert uns das ja auch nicht, dass dass die Seele nicht zurückfindet. Das kann man eher damit vergleichen. Okay, next question, 1 second. Okay, the next question is, if we take energy and feed through the soul, then and once we get used to that process, and after that, when we still eat something, will that effect that we got be lost? That we basically were possible to live without food? You will live without food. And if you eat after that? Knowledge seekers in China have tried it, but they can't eat because there is no desire to eat. Okay. Okay. The test done with a number of Chinese knowledge seekers who've done this, there are several hundred Chinese are going through this process. It's not one, two. Those of the ones we know, they don't even feel like eating. So they don't miss anything? No. They report about 20 kilo loss in the first weeks. And then the body balances. And they report different pattern of sleep. They report very calmness. As one of them said, there is no rush to do anything. There is always time. Mhm. Okay. Okay, die Frage war, wenn man Energie, also wenn man von der Seele sich ernährt und dann trotzdem später etwas isst, geht dieser Effekt dann verloren. Und Herr Keshe sagt, in China machen das viele. Das sind Hunderte, die durch diesen Prozess gehen. Und er sagte, bei denen ist das so, dass sie danach nicht wieder essen, weil sie einfach auch überhaupt gar keinen Anreiz haben. Also ob sie jetzt könnten oder nicht, aber sie haben überhaupt gar keinen Anreiz, sie haben gar kein Interesse zu essen. Also sie vermissen nichts. Und dann sagt er, dass sie in den ersten Wochen haben sie 20 Kilogramm verloren und danach hat der Körper die Balance gefunden. Also erstmal ist es normal, dass man abnimmt und dann geht es wieder. Okay, let's see what else we have here. Okay. Oh, that's the question. Is it possible to visit on Monday, next Monday, without booking it? No. Even the ones who we booked will be told what time they come in. Not all the 10 people come in together. Okay. Maximum 2 hours, maximum 1 to 2 hours will be your time in the building. Okay, also die Frage war, ob man trotzdem in die Ausstellung kommen kann, wer aber nicht das gebucht hat, diese Sitzung. Und das sagte, das ist nicht möglich. Es wird selbst diejenigen, die an dem gleichen Tag dran sind, selbst die kommen nach einer bestimmten Uhrzeit. Also dass die sich auch nicht unbedingt alle sehen. Und also dass es schon auch eine gewisse Anonymität da auch ist. Okay.
Okay, this is more specific question if if you have gold in your teeth or a spiral, copper spiral in the uterus, would that be a problem to use the machine? Tooth we don't mind. Uterus, yes we do. Okay, also die Frage war, ob Goldfüllungen in den Zähnen oder eine Spirale, Kupferspirale in der Gebärmutter, ob das stören würde und die Goldfüllungen nicht, aber die Spirale schon. Okay, here's a question. Is there a procedure we can make use of our self-made equipment at home, like maggraph coils with ganses, to enjoy a similar experience? No. Okay, die Frage, okay, you want to add something? These are not, the technology is not what is in public. What is developed is not in public that you can replicate. Okay, also die Frage ist, ob man so etwas Ähnliches quasi selber bauen kann. Also mit eigenen gebauten Sachen wie Maggrafspulen und Gans und so weiter, ob man so eine ähnliche Erfahrung mitmachen kann, als wie mit dieser Einheit. Und da sagte Keshe, nein, die Technologie ist nicht in der Öffentlichkeit. Also das, was jetzt benutzt wird. Also reicht jetzt nicht, wie gesagt, eine Maggrafspule, ein bisschen Gans und dann die gleiche Erfahrung zu machen. Das ist nicht das Gleiche. Next question. With what intention I go into the session or will come to me what is for me? It is the purpose of healing or entertainment. That's your decision. You decide. We don't make any decision. You're the captain. You decide. Mhm. There is no preset. We like the family of what they said, if the book 20 session, we would like to do some test with that family if they come in, and specifically for these kind of things. How would the captain follow, or who will take charge to be the captain that the others trust and soul to do with their destiny? This is very, very interested if the person who asked about the 20 sessions and is a family, we can do a lot. Okay. Die Frage war, ob man in diese Sitzung hineingeht mit einer bestimmten Absicht oder ist es einfach das, was sozusagen auf einen zukommt? Und ist der Zweck der Einheit Heilung oder Unterhaltung? Und Herr Keshe sagte, das hängt von uns ab. Wir sind der Kapitän der Einheit. Wir bestimmen, was wir damit machen. Und das sind viele Möglichkeiten, dass mit der Einheit passieren kann. Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich mal anfangen soll. Also es gibt viele verschiedene Dinge, die man dort erleben oder durchgehen kann. Also wir bestimmen das selber. Und er sagte nochmal, es ist sehr interessant zu sehen, wenn jemand da wirklich 20 Sitzungen bucht und und eine ganze Familie kommt, dann wird man mit denen sehr viel machen können, weil es eben besonders um solche Erfahrungen geht, wie zum Beispiel, wenn jetzt mehrere in dieser Einheit drin sind, wer übernimmt sozusagen, wo ist das Vertrauen in den anderen? Und also man könnte da einige Dynamiken miteinander erkennen, die sehr hilfreich sein können im Sinne von Datensammeln. Also wie gesagt, wer da mit der Familie kommen möchte, ist das besonders gern gesehen. Okay, the next question is, can these units be bought? Yes, can you afford it? The flight units were valued at 10 million. And these flight units most probably be much higher. We haven't valued it because these are just getting developed. Okay, die Frage war, ob man solche Anlagen auch kaufen kann. Und da sagte Keshe, ja, man kann sie kaufen, wenn man es sich leisten kann. Die Flugeinheit, die ist liegt bei 10 Millionen. Und diese Einheit um die es jetzt geht, die wird wahrscheinlich noch teurer werden. Also das ist noch nicht eingeschätzt, der Preis. Is anybody here who can afford it? You're all Germans, very rich.
Ist jemand hier, der sich das leisten kann? Wir sind alle Deutsche oder deutschsprachig. Wir sind alle reich, sagt er. You Germans or Dutch speaking and Austrian, you are the center of the technology. Wir sind das Zentrum der Technologie, wir Deutschsprachigen und in Holland. Europe. In Europa. And one of the things which we look is to make Austria, and most probably Germany will come into it, the center of the new space technology. This is what we are doing, not what we're planning. So any kind of investments or any kind of, you have the finances to talk to one, to buy a system or whatever, we always listen to, because we have the Americans, we have the Chinese, we have the Russians, and in Europe there is no structure in the space technology and in the advanced technology. And they will create hundreds of thousands of jobs in Germany and in Austria. We are looking, and Mr. Dr. Pela is here with us, the head of the Keshe Foundation Manufacturing, to expand manufacturing in Austria and in Germany. We have realized, even with Corona, that we cannot rely on China anymore. We know with the political situation, we can't rely on Americans. So it's important to build Austria and German-speaking area of Europe, due to technological advantages you have, to make it, to create new jobs and new technology out of it with the Keshe Foundation. So if you are, say, if you can buy it and you can afford it, or you can buy part of the system, we collaborate with you. We pay towards it. We already done in Germany. We have already participated in Germany in the first, what we call wellness center. Okay, let me translate, please. Translate, please. Herr Keshe sagte, dass Österreich, insbesondere Österreich und auch Deutschland wahrscheinlich dazukommt, sollen zum Zentrum der neuen Weltraumtechnologie werden. Das ist nicht etwas, was geplant ist, aber das ist einfach etwas, was so passiert. Es werden Hunderttausende Arbeitsplätze dadurch entstehen. Und das hat zum Teil was damit zu tun, dass es diverse technische Vorteile gibt im deutschsprachigen Raum. Und Herr Keshe sagte, wenn man die Möglichkeit hat, solche Einheiten zu kaufen oder da konkrete Pläne zu hat, wie man das in Zentren und so weiter anwenden kann, dann würde eventuell auch eine anteilige Zahlung reichen. Also das ist etwas, was schon mal gemacht wurde. Also es, ja, ich vermute mal, wenn ein guter Plan dahinter steckt und so weiter, dann kann man das auf jeden Fall vortragen. Dann sagt er noch, dass momentan auf China kein Verlass ist, aufgrund der Corona-Situation und aufgrund des politischen Umfeldes auch die Amerikaner momentan nicht, ja, es da momentan auch nicht läuft. Das heißt, momentan ist es hier in Österreich und Deutschland. So if you have a capital you want to work with us, we're always open to speak in Germany and in Austria. Also wenn man hier in Deutschland oder Österreich was aufbauen möchte, dann sind wir offen dafür. You got to understand that the headquarters, the whole operation of the Keshe Foundation worldwide now is transferred to Austria. Die ganze weltweite Operation ist momentan, das Zentrum, das Hauptquartier ist momentan transferiert nach Österreich. So we become a German-speaking organization, and the whole structure in the future plan is to float the European operation of the Keshe Foundation in German stock market in Frankfurt.
Okay, what kind of company or organization will that be for the stock market? We already are. We are already here, but we'll change the Keshe Foundation into a stock market company in Frankfurt in next year to 2 years. That's what we have on plan. But the operation of the Keshe Foundation now is based in Austria. Everything happens through Austria. Okay, Herr Keshe sagte, dass die Keshe Foundation Organisation, die jetzt bereits besteht, dass die in Zukunft auch in Frankfurt in den Aktienmarkt gehen wird. Und ja, dass eben sehr viel im deutschsprachigen Raum passieren wird. Er sagte auch, dass das sozusagen Deutsch dann zur Hauptsprache wird, weil es hier, also nicht weltweit, aber hier innerhalb der Keshe Foundation Zentren, war das, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum. And will you learn German then? I never learned any languages past 47 years except English, so I don't think so. But you always say your Farsi is not so good, but I think your Farsi is pretty good. Not that I can really say, but I've met people who said that your Farsi is good. You never forget your mother language. But in principle, Keshe Foundation at the moment is totally Austrian-based company. All the companies around the world in China is held by Austrian company. The other companies we set up around the world, more or less, except 1 or 2 exceptions, are owned by the Austrian company of the Keshe Foundation. Okay, Herr Keshe sagt, dass momentan alles österreichische Firmen sind. Selbst das, was in China ist, sind österreichische Firmen. Und dann nochmal eben übersetzt die Frage, ob Herr Keshe denn auch Deutsch lernen wird oder möchte. Und da sagte er nach, was war das, 6,47, glaube ich, sagte er, dann lernt er keine Sprachen mehr. Also, dass er lernt keine neuen Sprachen mehr, sagt er. Any other question? There's someone he says they are planning health center, and building is already there in Lauingen, Germany, and they're looking for support. What does that mean? I don't know. René, was meinst du damit genau? Was für Unterstützung wird gesucht oder was ist der konkrete Plan? Der konkrete Plan ist, dass wir Unterstützung in Sachen Gesundheitsbetten suchen und dass wir im Prinzip für alle zugänglich machen wollen über den österreichischen Verein Forschungsprojekt. Okay, was war das, dass ihr Gesundheitsbecken sucht oder was war das? Gesundheitszentren. Also wir suchen direkt fürs Gesundheitszentren so Gesundheitsbetten. Ah, solche Betten, diese Enhancement Units. Genau. Okay, they already have something set up. It's already a structure and a lot of people, I think, and they are looking for, the enhancement units to get health centers going. But somebody's got to pay for it. Ja, also jemand muss halt für auch bezahlen. Also selbst wenn man dem entgegenkommen würde und vielleicht nur anteilig, aber ganz geschenkt kriegt man es nicht. Ja, ist uns klar, kein Problem. Yeah, no problem, he says. Yeah, but do they have any finances to buy enhancement unit, or they are looking for somebody to pay for it? Ja, also seid ihr quasi der Verein oder was auch immer ihr genau seid in der Gruppe, seid ihr in der Lage, das zu finanzieren? Darüber müsste man sprechen, zusammensetzen und sprechen. Okay, ja, sobald es was Konkretes gibt, könnt ihr euch gerne melden. Gut, werden wir tun. Mhm. What does translate? They said they will talk about it, and once they have they found something or they have a solution, they will contact us. No problem. Any other question? Okay, let me see. No, I don't think so. These are some other questions that are not really relevant. Let's see. Oh yeah, there's something new here. That's from Dr. Kern. We don't know Dr. Kern.
Yes, what's the question? It's a little bit more text. He's asking if you can tell us more about the German-speaking part in the peace process. That our culture is deeply traumatized by the Nazi, history, and if there is something that is this, if there's a connection, and how does that fit together with the plasma development? I don't understand. Yes, it's actually in English here as well, and I translated German. Okay, he says, Mr. Keshe, can you tell us more about the role of the German-speaking community in the peace process? Our culture and social life is deeply traumatized by the Nazi crimes. Is there a connection with the background? How do we relate to the development of plasma technology? If I can be very blunt, please. Keshe Foundation headquarters sits where more or less Hitler started. We do not look at the way you look at the Germany. To me, a German, an Austrian, an English is all the same. It's you who has to forget about the past and make a new way for the future. What's gone past is past, you can't change it. And the only way, it's a memory, it's not an energy. And it's something nobody can change. We cannot change memories, we cannot change whatever has happened in the past. And Germany and Austria are one of the most successful nations in the West. So it's too far back but maybe one thing which I've said before, maybe the plasma technology will become another industrial revolution coming out of Germany to pave the past, what was done to change, because it brings with it peace. And that's the only thing you can do. Mhm. Okay, das war die Frage, die hatte ich eben schon vorgelesen, das ist Bezug auf unsere kulturelle Geschichte und die Nazi-Verbrechen und ob es einen Zusammenhang gibt und unsere Aufgabe. Und Herr Keshe sagt, er ist sehr direkt, hat er gesagt, dass Hitlers Beginn war da, wo jetzt das Keshe Foundation Hauptquartier ist, also quasi Linz. Und er sagte, wir müssen die Vergangenheit vergessen. Er sagt, für ihn gibt es keinen Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern und Engländern. Wir sollen Platz schaffen für die Zukunft. Es ist ein Gedächtnis, eine Erinnerung und keine Energie. Und wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und er sagte, dass Deutschland und Österreich zwei der erfolgreichsten Länder in Westeuropa sind. Und das, was passieren könnte, ist, dass wir eine nächste industrielle Revolution in Deutschland bzw. deutschsprachigen Raum sehen, der dann den Wandel oder beziehungsweise den Frieden bringt. Okay, there's another question from Dr. Kern, and this time I read the English one. In Christianity, there is the last judgment and the resurrection, when we will be able, via plasma fields, to expand the human soul in such a way that the soul of physicality, and thus physicality, is absorbed by the essence of existence. There will be no more physical death. On the other hand, the deceased must not return to physicality, at least not via the unit. What is the overall context here? Long question. I understand what Dr. Kern is trying to explain. If you understand how plasma works and how it interacts,
then it's easy to understand resurrection is impossibility. When we call resurrection is when the soul of physicality and the physicality of the man and the soul of the man have separated, and the physicality disintegrated. There is a difference between death, when the physicality is disintegrated and gone, than a transportation or transmutation of physicality with the soul of the man. Because when you travel with the soul of the man and you embrace the soul of physicality, the physicality becomes part of it, the physicality is not destroyed. So never needs to be resurrected. But if you speak about resurrection as doing Christianity or other religions, they try to elaborate on it. The physical part has been eaten, has been disintegrated into other animals or the ground or whatever. You can resurrect the soul, but you cannot resurrect the physicality because but at the same time, when you extend the soul to cover the physicality, then you don't die. It's part of the same. It's a very clear cut, and that's why we say you cannot bring the Father back to live with you, because the dimension of physicality which created him is not there. You can regenerate yourself as another being on moon because you carry that soul of physicality with you. The soul of physicality is separated from the soul of the man at the point of death, and with the physicality. You can create a vision of the Father the way you do in your dream, but you cannot physically bring the Father back, because the soul of physicality, what we call the spirit, is disconnected from the physicality which was connected to it. It's a very clear understanding. The resurrection is impossibility, but transportation, and embodiment of the physicality in the soul of the man and vice versa, because it's still the same, it's never been separated, is possible. So Christ did not die in physicality? Did he? And if he was resurrected, then he didn't die. Did he? Apparently He not. didn't die. He did not die on the cross. He walked away with his soul, and then he took another dimension in physicality and walked off. I've explained this in very detail before. It's what you will do. Let me explain to you then, Nir. Do you want to translate, and then I explain to you something else? Yes, okay. Also es ist eine längere Frage. Die Frage ist, im Christentum gibt es das jüngste Gericht und die Auferstehung. Wenn wir über Plasmafelder in der Lage sein werden, die Seele des Menschen so auszuweiten, dass die Seele der Physikalität und damit die Körperlichkeit von der Essenz des Daseins aufgenommen wird, gibt es keinen physischen Tod mehr. Andererseits dürfen die Verstorbenen nicht in die Körperlichkeit zurück, zumindest nicht über die Einheit. Wie ist hier die Gesamtzusammenhang? Und was Herr Keshe hier unter anderem zu sagte, ist, dass wenn man das versteht, wie das Plasma funktioniert, dann weiß man das. Er sagte, Wiederauferstehung in dem Sinne ist nicht möglich, also in dem Sinne, wenn der Körper wirklich tot ist. Weil die Seele und der Körper sind miteinander verbunden, und wenn das getrennt ist, dann ist der Körper tot, er fängt an, sich aufzulösen, zu verfaulen und so weiter. Und dann ist eine Wiederauferstehung nicht möglich. Und dementsprechend sagt er auch, dass Christus am Kreuz nicht gestorben ist, sondern er seine Körperlichkeit mit der Seele mitgenommen hat. Und da sagt er eben, das ist anders in dem Prozess, was eben die Transmutation und Transportation genannt wird, dass da ist der Körper Teil des Prozesses. Also der Körper wird von der Seele umhüllt, also Seele ist nicht mehr im Körper, sondern Körper in der Seele.
Und dann kann man damit auch reisen und damit kann man sich dann auch an einem anderen Ort zum Beispiel auch den Körper neu regenerieren. Also dann ist sozusagen alles möglich, solange die Körperlichkeit, Seele-Verbindung noch vorhanden ist. Okay, thank you. We now understand, by the knowledge we have, you can be looked at, but you're not dead. In Europe, you had a tradition, part of Europe, that you leave the dead, but they used to leave the dead body on a table for a day or two, because sometimes people used to wake up, come back. Do they resurrect? That's what people call brain dead, right? When it's not, when people are not actually dead, when it's still called brain dead. But it has been traditionally in Europe is very common, because they call it the last bell. People used to put people in graves, and then they put a string and a bell outside. If they wake up, they can ring the bell. Somebody goes and dig them out. In respect to crucifixion of Christ, is the same. But the soul of Christ left the body, but never separated from the body. When you brought the body down and you placed it, he came back to the body. Is what we teach you now, what the system you come to Linz will do for you. And then understanding the way we tell you that when you go to Mars, you look different. You can go from manifest yourself in New York as a white, blue, and then manifest yourself in Africa as a black, brown, tall guy. Now it's possible. We know how it's done. And we clearly saw it in the crisis with Corona in China, with the doctors who changed. So what Christ did, he did not separate his soul from the soul of his head, because he was still, physically he was still alive. He was still body work in function. But the soul became separated. And when the soul came back to the body, to the union, or to be it again together, whatever you call it, coming back from a dream, he was aware of his embodiment. They knew who he is. He changed himself. And he walked off. You call it resurrection. Scientifically, it can be done. We can explain it fully now. If we put you under certain pressures or certain condition, while we are watching you, you will see it happen in the enhancement unit. You will change color. You will change the desire to what color of eye or skin you will have. Christ never died on the cross. But when he came back, the soul came back to the body, he was aware that they won't let him stay alive. With knowledge or with what he had as a power, he changed and he walked off all the way to what we call the Maltese and back onto the Spain and France border. We've seen it, we have the knowledge, and many of you can repeat it. This is why we explain it scientifically. The strength of the soul of the man and the strength of the soul of physicality, any changes in them will change manifestation of physicality. You can do it in one generation, you can do it instantaneously. Now we know that the knowledge is very, very clear. And soon, many of you in the enhancement units, learning it, you'll be
You go to Jamaica, you enjoy the way they speak, they dance, they eat. You change yourself to Jamaican. It's now, we know it can be done, and there is a system for it to do it if you want it. So resurrection is understanding it as it's impossibility, because you cannot, if the body and soul of physicality is separate, yes. Okay. Herr Keshe sagte, dass man tot aussehen kann, es aber nicht unbedingt ist. Und das ist etwas, also ein längeres Thema. Also er sagte, Tote können nicht wieder auferstehen, aber das ist die Frage, was wir als tot halten. Und viele werden als tot gezählt, auch man nennt das klinisch auch Hirntod. Und da gibt es auch Fälle, wo man weiß, dass diese Leute wieder auferstanden sind, also einfach wieder aufgewacht sind. Und das liegt einfach daran, weil sie gar nicht tot waren. Also das ist eigentlich der ursprüngliche Punkt. Und deswegen hat man früher, und in vielen Kulturen ist es heute immer noch so, dass man die Leiche nicht gleich begräbt oder verbrennt, sondern dass man die erstmal ein paar Tage irgendwo zeremoniell aufbewahrt. Weil immer davon ausgegangen wird, dass es sein kann, dass jemand so selbst nach ein paar Tagen wieder wach wird, also wieder aufsteht. Und das heißt einfach nur, dass er, wie gesagt, gar nicht tot war. Und dann sagt der Keshe, was man sich auch unterschiedliches Aussehen annehmen kann, je nachdem, wo man sich manifestiert. Und dann sagt er, dass das Christus war noch am Leben am Kreuz und er ist dann fortgegangen. Und also die Seele ging fort und kam dann zurück, und das ist eher wie in einem Traum. Und als er zurückgekehrt ist, da hat er sich den Körper geändert, weil er sonst weiter auch verfolgt worden wäre. Also er musste anders aussehen, weil man sonst ihn hätte einfach wieder umbringen wollen. Und dann sagt der Keshe, dass man in dieser Einheit auch seine Hautfarbe zum Beispiel und andere Charakteristik ändern kann. Und das sofort, das kann also sofort passieren, das muss also nicht lange dauern. Man kann also so eine Veränderung entweder über eine Generation durchmachen, aber auch sofort. Und dann sagt er noch, dass Christus ist an die französische Grenze gegangen, also nachdem er wieder, so wie wir sagen, wieder auferstanden ist, hat er halt noch weitergelebt. Das ist dann das weniger bekannte Teil von ihm. Und dann sagt der Keshe, wenn man zum Beispiel die jamaikanische Kultur sehr gerne mag, dann könnte es sein, dass man diesen Wunsch hat, dass man aussieht wie ein Jamaikaner, spricht wie ein Jamaikaner, also die Sprache mit Emotionen, allem drum und dran, dass man das annimmt. Also es ist immer die Frage, was in einem selbst halt der Wunsch ist. Mr. Keshe, as an addition to the question with the implants, how about stents? No, we do not allow. Okay. Also Stents sind nicht erlaubt. Also wird aktuell nicht erlaubt, dass man, wenn man Stents hat, dass man diese Einheit nutzt. Have we answered all your questions? There's always something coming. I just want to ask a question from the people present here. How many of you think you can come to Linz to participate in this, what we call flight test? Herr Keshe fragt uns jetzt hier, die Anwesenden, wie viele von uns hier werden sich beteiligen an diesem Flugtest hier in Linz? Also ruhig melden oder in den Chat schreiben. As one group of Germans. You mean that the different people come as one group? As one group, yeah. Because Germany, or German speaking, is the only group which we can bring in, because you're all part of us in a way in Germany and Austria, that we can see the effect of the system on the culture, on the language. We want to, people who come, they come from different parts of the world, different culture, different languages. What we want to do is to bring a group of Germans together. This is why I approached you yesterday, and I came to your meeting the other day about coming to the meeting on Thursday. I'm looking for maybe 20 of you
if you're related or not, doesn't matter, to come to the center, to register and come to the center as one race, one language. I want to see the response of the system, how the system does, and I want to see how you come in when you come in, and how you will change at the end of the day or 2 days of testing. We can't bring 20 Chinese in, we can't bring 20 Italians in or whatever. It's impossible. It's to get done that way. We are part of the same structure. I want, as you know, with the Universal Language Group, UC, and the rest of it, I want to test this, and this is why I approached the German community. How many of you can be in this together in the next few days? That we allocate 1 day. I want to know if the system responds to one language zone. And how we get responses is not how you will feel what you come to get from a system, is how you as a German speaking people with the same mentality will come and how will affect the system internally. I'm looking for some data which I cannot explain. What happens if you just put Germans on space flights into space as a soul or physicality, or if we add the others to it? I'm looking for that kind of thing. If 10 or 15 of you in a group come together in the next few days to Austria and we allocate 1 day for this purpose. Okay, let me translate, please. Before I translate, is it specific to Germans or you mean German speaking? German speaking, you have Austrian, okay, and you have the German. Okay, also erst war natürlich die Frage, wie viele können kommen, wie viele von denen, die hier anwesend sind, und hier meinte er spezifisch, dass man kommt als eine Gruppe, als eine Kultur, Sprache, Mentalität. Und es geht darum, man muss nicht verwandt sein, das können also wirklich irgendwelche Anwesenden hier sein. Es geht darum, dass man aus der deutsch- oder österreichischen bzw. deutschsprachigen Kulturgemeinschaft kommt. Und das würde dann alles innerhalb von 1, 2 Tagen gemeinsam getestet werden. Das sind ganz bestimmte Daten, nach denen man da sucht. 10 bis 20 Teilnehmer, die aber wie gesagt als eine Gruppe kommen. Und eine Rasse, eine Sprache, sagte er. Und dann ist die Frage, wie geht man hinein in dieses System und wie kommt man aus dem System wieder raus, wenn man nach 1, 2 Tagen, wie man sich dann fühlt. Und das ist etwas, was wir halt nur mit der deutschsprachigen Kulturgemeinschaft machen können, weil wir eben nicht jetzt hier einen Haufen Chinesen, Amerikaner oder was auch immer von weit weg. Also wir sind nun mal jetzt, wir sind hier. Wir sind die jetzt, wo das stattfindet. Und es wird nach ganz bestimmten Daten gesucht, sagt er. Und dann sagt er noch zum Beispiel, was würde passieren, wenn man eine Gruppe nur von Deutschsprachigen ins Weltall schickt? Und was würde passieren, wenn man Gemischte schickt? Also wie wäre da das Verhalten? Wie würde sich das ergeben? Und wenn sich genügend zusammentun können, dann würde man einen Tag extra nur für die deutschsprachige Gemeinschaft machen, wo man eben genau diese Dinge testet. Okay. Yeah, Mr. Keshe, there's some people in the chat say they will come and some say they would come, but you know, there are some limitations. Some people might have implants and other things. All the Germans have an implant? All the Germans. No, but there are quite a few here. They say that they will join. Some say anytime. Can we make a date that you can all come and go and register? Okay. Can we agree on a date amongst you? Können wir hier direkt einen Termin ausmachen? Also alle Anwesenden jetzt hier, können wir uns auf einen Termin einigen, wo wir als deutschsprachige Kulturgemeinschaft... Considering that you can pay the €1,000 and the rest of it, whatever. But can we agree on a date
of, let's say, next Friday or sometime that we can get a group of German together? Ja, also es geht darum, dass man jetzt für einen bestimmten Tag wählt, vielleicht zum Beispiel nächsten Freitag. Und ja, es ist trotzdem zu buchen, also es sind trotzdem diese 1.000 Euro. Also natürlich, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man sich das leisten kann und wie gesagt, keine schweren Implantate hat und so weiter. Ja, ist es möglich, dass wir uns vielleicht, sind hier schon einige da, die das machen, einige haben auch schon gebucht, ob man sich vielleicht hier jetzt direkt auf einen bestimmten Tag einigen kann. I'm asking the question if we can find the date. There are quite a few people here who, some of them have already booked. And we do. Yes. For some it's too early, maybe also for financial reasons. And yeah, Daniela says it's Friday is good. You know, it's not a lot time to prepare. It's 2 weeks from now. It's nearly 10 days from now. Ah, okay, right. Not this Friday, next Friday. Yeah, Friday the 10th, right. Okay. Yeah. Also es wäre Freitag der 10.6. Das ist jetzt 10 Tage von jetzt. Okay, there's René, he's with a group. I think, René, werden das mehrere Leute sein? Wir könnten schon ein paar zusammenkriegen, ja. Okay. He says he has time from the 13th on. And there would be probably several people with him. That's a Monday, the 13th. Yeah. So from then on, and maybe even later, but that's. We want this. There's a reason we want to do it this way. Okay, so next week. 13th. I don't usually like to work on 13th, but if you can make a group of 10 of you or 15 of you, I'll be there with you on the 13th. Personally, because I want to do a specific before we get more people into, every time we get people into the system has a structure like a soul of the man. It's got this center that it remembers, it data collects. I want to put that in before. Ah. And there's a microphone open. Okay. And what is it? Is there a time frame? Like to do it on the 10th or the 13th. If you can make 10 or 15 people in that day, I'll be at the center because it's a specific test I want to do. Okay, also Herr Keshe sagt, entweder der 10., aber auch der 13. würde gehen. Er sagt, dass er normalerweise nicht so gerne Dinge am 13. macht, aber wenn wir eine Gruppe zusammenkriegen, am besten 10 Leute oder mehr, dann würde Herr Keshe persönlich dabei sein und würde dann entsprechend einige Dinge testen. Also wie gesagt, ich denke mal, der 13. wäre jetzt hier für einige passend. Ansonsten schreibt einfach in den Chat, was wir machen können und wir können uns eventuell danach noch austauschen, ob man das koordinieren kann. When you go into sending a message, write the German team, that we know you're a part of that team. Wenn man sich anmeldet, booking, put a German team, or send a message to Mario that I'm coming in as part of the German team, and we can put it together. It's very important. Es ist sehr wichtig, dass man das zusammen macht als deutschsprachige Gemeinschaft. Das heißt, es wird extra für uns eben dann einen Tag gegeben und man kann direkt bei der Buchung angeben, dass man zur deutschsprachigen Gruppe gehört. Und ansonsten kann man sich auch bei mir melden und Bescheid sagen, dass man even if you want to come in 2 groups, even if you come groups of 10 or whatever, one on the 10th and one on the 13th, it'll be perfect. Okay, yeah. If some of you can come on 10th and some on 13th, but around about 10 or 15 of you in each group, it'll be perfect for us. It'll bring a lot of development for me for the next stage of building the systems. Das würde in der Entwicklung sehr weit voranhelfen, in der weiteren Entwicklung des Systems, wenn wir das machen könnten. Es können auch 2 Termine sein, also wenn genügend Leute da sind, 10, 15 Leute pro Termin,
Wie gesagt, entweder online buchen und angeben, dass man zur deutschsprachigen Gemeinschaft gehört, oder sich bei mir melden und dann koordinieren wir das irgendwie anders. Okay. Dr. Kern is asking if is mid of July also possible. Well, that's not what you need right now, right? No. Ja, also das ist Herr Keshe, er braucht das jetzt am 10. oder 13. also relativ can früh. I leave that, Mario, for you to coordinate? Yes, of course. So when they come, they can have a tour of the exhibition and do it on the 10th and the 13th. 10 to 15 in each group, that they can go through the system the way we want. It's very important for the structure of the Universal Council. This is one of the reasons we want to do it before it gets added to in the structure. Okay. Any other question? Okay, there's a question about that on the 6th of 6, some people expected a flight in the flight unit, going from A to B. And who said we are not doing it? And that you can do it in 5 minutes. Who said we can't do it? You're the captain. The system is set to do it. Okay, so that about the possibility to lift off, we don't need an agreement or something like that, right? Because it's a different kind of system. There's an agreement you sign which explains a lot of things. We don't give too much information out, but we'll see what happens. But we don't need a government permit or something like that. No, I don't think so. Depends. Yeah. Would you need a permit if you land on the moon? I have to ask the people from Moon. Exactly. Okay, also Herr Keshe sagt, es wird keine Erlaubnis in dem Sinne nötig sein. Man unterschreibt eine Vereinbarung, wenn man teilnimmt, und man kann mit dieser Einheit auch hinfliegen, wo man will. Also man kann auch nach New York, zum Mond, was auch immer. Also das ist eine Einheit, die das ermöglicht. Wobei an dieser anderen rein physischen Kapseleinheit wird auch gebaut. Also es sind beides Systeme, die vorhanden sind. If you by accident end up in the Hyde Park or in Central Park, just tell them I came from Germany or I came from Austria. We keep a record of who you are. We tell them yes, they've just flown in a few minutes ago. Really? There is a secret we are now going to release. This is the option we gave to the Americans when we started negotiation. Mm-hmm. So I know what I'm talking about, but if you end up by accident somewhere in another country, just give them our number, we'll get you back, no problem. Or you got to bring the plane, you got to bring the craft back anyway. Okay. Der Keshe hat gesagt, wenn es passieren sollte, dass man in der Einheit jetzt irgendwo anders auftaucht, also jetzt sage ich mal im Central Park in New York oder wo auch immer, dann auf einmal dort ist, dann wird Informationen werden gesammelt, man braucht sich nur melden, man sagen, man kommt aus Österreich, man hat diese Einheit benutzt, man kriegt eine Telefonnummer. Und dann wird man dort wieder abgeholt, also man wird wieder zurückgeholt. Also wenn das passieren sollte, dass man sich irgendwo verläuft. This is a reality, it's not a joke anymore, this is a reality which we'll face. Das ist kein Scherz, das ist die Realität. Any other question? Will it be a feeling like actually in flight? There's still the comparison of being in a physical flight structure and being in that structure. So will that be a feeling like you're flying? You tell us. We give you a questionnaire when you come out. You have to tell us how you felt. Did you feel anything?
If you go in with a high expectation and a lot of things in your head, you'll get nowhere. You come back and says it didn't work. The secret to go into these systems and go through it and do or get what you want is detachment. Listen to talk of John Beloved, the head of the Keshe Foundation operation in America, in talking yesterday. The person who introduces himself in American talk. He tells you, because I told him, if you go with the precondition, you get nowhere. You go detached. And within a second, he sat in the system, he felt, and he tells you he felt the love. And he says it's not like a love, a kiss on the cheek. It's such a deep love, detachment. You fall in love with yourself. When you go to the systems, don't go with the preset mind of I want this, I want that. You'll get nothing because you're not giving anything. When you go in the system, I want to go to New York to see my brother. I want to go to New York to show my love to my brother. I know he'll be happy to see me. It depends how you go. Now I'm going there because I want to. You have to understand how these systems work and you get what you want. If you go with attachment and like your shopping list, you better don't turn up. Would you like to translate? Yes, also eben sagt der Keshe noch, dass diese Einheit auch wichtig ist für die Entwicklung des Universalrats. Und das ist, wie gesagt, 10 bis 15 Leute. Und dann sagt er, also die Frage war eben, der Vergleich zwischen einem Flug im Sinne von einer physischen Flugeinheit und in dieser Einheit und wie da die Wahrnehmung ist. Und da sagt der Keshe, dass wir das erzählen sollen, weil wir sind diejenigen, die die Erfahrung machen können. Und dann können wir berichten, was wir erlebt haben. Und er hat ein paar Tipps gegeben, dass man am besten keine Erwartungen haben sollte. Das Geheimnis des Systems ist die Abgelöstheit, also dass man nicht angebunden ist an bestimmten Dingen. Und so wie John vorher erklärt hat, das ist dann in diesen nordamerikanischen Schulungen zu hören, dass als er die Erwartungen abgelegt hat, da hat er eine tiefe Liebe gespürt. Und dann die Frage ist immer, gehen wir irgendwo hin, weil wir nehmen oder gehen wir irgendwo hin, weil wir geben? Wollen wir zum Beispiel in Central Park, weil wir dort unseren Bruder besuchen wollen, um ihm irgendwie was Schönes zu bringen? Oder weil wir irgendetwas Bestimmtes wollen? Also das ist das Geheimnis dieser Einheit so richtig zu benutzen, ist, dass man, wie gesagt, die Abgelöstheit. Und dass man nicht mit einer Art Einkaufsliste dahin geht und sagt, ich möchte das und das und das und das. Das wäre dann kontraproduktiv. Any other question? I'm looking. I'll leave it to you, Mario, to sort out if we can put the 2 groups for 2 days. Mhm. Yeah. When I leave, if you want to still keep the chat going and discuss it among yourself. Yes, we will probably do that a bit. Yeah. Okay, I think that's more or less it. There are always a few questions, but some of them are not related to the topic. Thank you very much. Thank you for accepting to meet today. And I hope I meet many of you next week. Mr. Keshe, could I ask one short unrelated question? Yes. Yesterday in the teaching in North America, you said you are looking for IT people. Did I understand that correctly, that you have a problem there? We always look for IT people. Okay, and I should just write to Mario's wife? No, Mario's wife has no position such a thing in Keshe Foundation. You write to info@keshe.foundation. Okay. It's all handled by Ella and Stanley. It's their job.
anything to do with the work of the Keshe Foundation anywhere is handled through the Keshe, or you speak to Klaus. You correspond with the Keshe Foundation direct. We always look for IT. We always look for expanding other parts. And we have a very good IT team in Iran, but they're too busy doing a lot of other things. We have a group of 6 people in Tehran office who just, their job is at the moment setting up the whole of the backbone of the Keshe Foundation. But anything with the IT, it depends what expertise we are looking for, is done by the, what do you call it, by head of the Keshe Foundation. They are very peculiar. They are very particular. They know what they want. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. I hope I'm leaving, and I hope we can get all this sorted. Thank you very much for all your times. Thank you very much, Mr. Thank Keshe. you very much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Hi. Okay, wir können noch einen Moment bleiben. Und zwar erstmal noch, kann ich das eben noch übersetzen. Und zwar war die Frage, ob IT-Leute gesucht und Fachleute gesucht werden. Und es werden immer IT-Fachleute gesucht, sagt der Keshe. Und man kann sich an Ella und Stanley wenden, beziehungsweise an Klaus. Und ja, dann kann man sehen, was da möglich ist. So, und jetzt ist die Frage, ob wir da noch irgendwas organisieren können. Einen gemeinsamen Termin, beziehungsweise vielleicht 2 gemeinsame Termine. Und ich kann das einfach mal so machen. Ich schreibe mal hier meine E-Mail-Adresse in den Chat. Beziehungsweise, warum schreibe ich das im Chat? Nee, hier steht sie nicht mehr, das ist ja geändert. Aber gut, die kann man auch nehmen, notfalls. Die kann man auch nehmen. Also dann kann man hier die E-Mail-Adresse, hier kann man hinschreiben. Und dann, wenn es Vorschläge gibt, also Herr Keshe sagte, das ist schon zeitkritisch in dem Sinne, das soll also sehr bald sein. Also es geht hier nicht darum, irgendeinen Termin irgendwann in ein paar Monaten zu organisieren. Er sagte schon der 10. und 13. Und so wie jetzt hier der Chat bis jetzt das sagt, passte der 13. für die meisten eher. Das ist in genau 2 Wochen. Und wenn es aber genügend sind, ruhig bitte Bescheid sagen, ob der 10. auch passen würde. Weil wenn es jetzt mehr als 15 werden, Herr Keshe sagte 10, 15 Leute, dann können wir das auf 2 Termine machen. Können wir das entsprechend koordinieren. Also wenn es, wie gesagt, wenn es da, auch diejenigen, die das jetzt auf YouTube im Nachhinein hören, hier kann man hier eine E-Mail hinschreiben. Oder man bucht es bereits, das kann man natürlich auch machen, kann im Online-Shop bereits buchen und dann angeben, man gehört zur deutschsprachigen Gruppe. Wer das denn so möchte und sich daran in dem Sinne beteiligen möchte. Okay. Ja, am besten schickt ihr mir das nochmal per E-Mail, weil hier im Chat ist viel durcheinander. Und dann kann ich das besser koordinieren. Und wie gesagt, manche Leute haben ja auch bereits gebucht. Da müssen wir gucken, wie wir das am besten machen können. Und es müsste halt auch sehr schnell gehen. Also wie gesagt, dauert ja nicht mehr so lange. Und Herr Keshe sagte, dass er wird persönlich dabei sein und und so weiter. Also das hört sich sehr gut an, wer die Möglichkeit hat, wer sowieso daran gedacht hat, das zu buchen. Und es ist jetzt halt nur recht schnell. Jo, kein Problem. Wir sind jetzt hier 2 und ich mache morgen noch Telefonate, führe morgen noch Telefonate und dann kann ich dann eher sagen, wie wir insgesamt für den 13. Super. E-Mail-Adresse ist notiert und wir melden uns. Okay, wenn es auch noch an einem anderen Tag geht, optional, also sagen wir mal zusätzlich zu dem 13., dann bitte ruhig auch mit dazu sagen, dass wir auch eine andere Option haben.